27th of February, it happens to be on a Sunday. Good evening, ladies and gentlemen, from whatever part of the country you are watching us from. Welcome to News at 9, coming to you live from Boss TV headquarters. Remember, this broadcast, you can check it live on Facebook as well as on YouTube. And my sign language interpreter is Felix Otieno. Now, we get into it and we begin from quite a political note, where in what is seen as a direct response to President Uhuru Kenyatta, the Speaker of the National Assembly, Justin Muturi, and a presidential candidate in the forthcoming general election, has said that churches as places of worship should be respected at all costs, and those who throw attacks on churches should stop doing so. Take a look. Wakati kama huu ukifika, viongozi wanashikwa na fikira chafu, na hao tunashikwa na hizo fikira, bado nakimbia kanisani. Na kukimbia kanisani, uja tuombe, and the next day kanisa muache kufanya hivi. Sasa nashindo sasa. Ni kanisa gani ulienda wewe? Unaenda unasema sasa nataka kwenda nikaombewe. Na ukimaliza hapo wewe unaanza mambo mengine. Kwa hivyo yale mimi ningetaka kwa sababu tuko kwa kanisa ni kuhimiza viongozi wote tuwe watu ambao kweli tunamwamini Mungu, na yale ambayo tunasema yawe ni mambo kesho. Hata ukiamuka mtu akikupigia simu, you can answer without scratching your head. Yes. Because the public hospital at Mkomani area in Nyali sub-county is expected to improve its services after the renovation was completed under the goodwill of a politician named Collins Lagat, who reiterated the importance of quality treatment for all residents. Our reporter Mercy Njeri was at the event of the launching, and she has filed this report. The locals expressed their happiness towards the ward seat candidate Collins Langat's move of building a hospital, which is significant to them due to the poor services they've been going through in their quest for treatment. Hiyo hospitali ndio inatusaidia kama community. Sisi ndio tunatumia hospitali kwa clinic, kwa mambo ya upangaji uzazi, kliniki ya wajawazito, na pia tukiwa wagonjwa, hii ndio hospitali tunakimbilia. Maana yake hii ndio hospitali iko katikati ya community. Hospitali akituongezea tutashukuru sana, sababu hapa hata ukikuja atuongezea hata na madaktari wengine, ili tukikuja tusihangaike. Kuna wakati tukikuja tunapata hata madaktari hawako. Mimi langu ni kumpokeza Mheshimiwa Collins Langat kwa renovation ya hospitali. Mostly kenye tunaweza changamoto tunapitia ni kuna watu wako katikati ya community but hawajui mali hospitali iko because hakuna board. Sisi tumeamua Mkomani tunataka mabadiliko. Tumekaa hapa na chama chenye kinaitwa ODM. Sisi tumekaa mashinani hapa kwa miaka mingi, hatuoni hata mtu yoyote, hata kama MCA anakujanga saa hii kutuwekea taa wakati wa campaign. During the handover ceremony, Langat said the shortage of medical facilities has been a major challenge for the locals, which led to his focus on the health sector and urged the locals to visit the hospital for better treatment. The reason why I decided to do this hospital is people in Mkomani have no good health systems, and my main agenda was to improve the health system in Mkomani. So I started with renovating the hospital by branding it and renovating it, and also had plans to bring in water tanks so that they can get enough water and it can be durable to them. In addition, the hospital management has called on the government to intervene and equip the hospital to a better status while expressing their sincere gratitude to the sponsor. Sisi tunashukuru sana kama watu wa Maweni dispensary, tumefurahia sana kwa vile ametutengenezea hospitali, haikuwa na hiyo log, na tumefurahia sana, tunashukuru sana. Ningependa kwanza kwa kupongeza mheshimiwa kwa kuweza kuchukua hiyo fursa ya kuweza kurenovate hiyo hospitali, ambapo sasa imekuwa na sura mpya, na nina imani ya kwamba tukiendelea hivi hiyo hospitali yetu itazidi kuimarika. In the political arena, Langat has urged Mkomani residents to choose the best leaders who will help them solve their problems. I'm just asking if we are all ready for a change. If you want something, and ikiwa kweli tunataka kulibadilisha lile Mkomani, ili jukumu ni lako na mimi, na sisi sote tumeibeba, and I'm advising them, let's be together and let's join hands together
so that we can improve the lives of the people of Mkomani. Njirmasi, Boss TV, Mombasa. Now to some improved education also. Years now after the rollout of the competency-based curriculum, schools have come to the harsh realities that it is here to stay. And today the efforts to reform the new CBC curriculum has been made possible in Junda Kisauni sub-county with the launch of Pai Breeze Kindergarten, with leaders attending the school inauguration urging parents to invest more in education of their children. Chacha Joseph with more. Speaking during these events, the leaders who attended asked the parents to invest in their children's education. Nataka kuambia kila mzazi ambaye yuko hapa, unaweza usimpe mtoto wako mali, waweza usimpe mtoto wako mambo mengi, lakini ukimpa mtoto wako elimu, utampatia fursa ya kimaisha. Na kwa hivyo kupitia foundation ile nitawakumbuka wanajunda ili watoto wenu wapate masomo wakati ufadhili tofauti umeingia. Kwa masuala haya ya masomo tutasaidiana kupitia wafadhili wa tofauti. Gilbert Nadwa, who is the school sponsor, has also urged the local officials to give their children a better education, arguing that the new project has caused a long distance issue between the school and the residents. Majirani wenye wako hapa kwa hiyo eneo yote, ukiwa na mtoto anataka elimu, najua wako wengi, tafadhali next term leteni, manake hayo ni maswala tukishirikiana na hawa, najua itakuwa sawa. Namna hiyo, ukiwa na mtoto mdogo, tafadhali anza kutafuta nafasi, itapatikana ya bure. Tutaweza kuzungumza polepole tujue namna gani. In matters elections, he asked people to choose leaders who will save them from their problems. Na nina imani tukishirikiana vile tuko mahali hapa, tuweke kura zetu bila ubaguzi. Mkiona hii timu, unaona hii timu, mnaiona mahali hapa. They have big dreams for you guys. Na hii Mombasa, within the first 5 years, tutaona mambo mengi mabadilika. Leaders present who lean on Kenya Kwanza Alliance were also not left behind in praising the UDA party leader Dr. William Samoei Ruto and his bottom-up economic model agenda. Tunakuja na mpango wa bottom-up ili kuwawezesha nyinyi kina mama, nyinyi baba zangu na nyinyi vijana wenzangu kujiinua uchumi wenu kwa kupitia kuwaekea pale empowerment, muenue zile biashara zenu ndogo ndogo na faida zile ziwasaidie maslahi ya kuwafundisha watoto wenu. Sisi tunataka kuleta mpangilio unaitwa bottom up. Sisi hatutaki kuleta marekebisho ya kiuchumi. Sisi hatutaki kukarabati uchumi wa Kenya. Sisi tunataka kupindua uchumi wa Kenya. Ndio tunaita economic revolution. Vile tutaleta pesa, tutaleta ufadhili chini mashinani ili mtu wa Junda naye awe na heshima. Safari hii tuchagueni viongozi wa kisawasawa. Sisi sote hapa ni wana UDA. Nia yetu ni safi kabisa. Tunataka kusaidia wananchi wetu kwa sababu tumeona hii serikali iliyoko hapa kwa muda wa miaka 10 wametuchezea. Chacha Joseph, Boss TV, Mombasa. Two self-help groups and some Kinondo residents in Kwale County are crying foul over an alleged land grabbing by a private developer. The locals are now calling the county government and the national government through the Lands Commission to look into the matter so as they can get justice. Alileta hao watu kuweka hii fence, tumjue ni nani, kwa sababu hatujamjua mpaka sasa hivi, hatujajua ni nani. Tumuelewe ni nani, kwa sababu mimi siwezi kukubali. Nimezaliwa kutoka niko na miaka 2 mpaka sasa hivi niko na 30 something years, naona shamba linachukuliwa, iko na mimea, iko na kila kitu. Huyu mzee ni mzee wangu na hana nguvu za kuwa anaweza kupambana na kila mtu. Hata mimi ni kijana mkubwa, lakini siwezi kupambana na kila mtu kwa sababu mwenye pesa siwezi shindana naye, umeelewa? Kwa hiyo tunahitaji usaidizi wa kuwa mwenye alileta hizo zoezi apatikanike, tumjue ni nani na malengo ni nani, na kama aliuziwa atuambie aliuziwa na nani. Fika Lands Office, we got our title deed, very clean title deed. We saw our green card and we even have our certificate.
Nao tulipokuja tukafyeka, tukaa tunajipanga ndio tuje tuweke fence. Lakini kabla kuja kuweka fence tukapata tuko na jirani yeye ambaye ameshajenga nyumba ya ghorofa kabisa. Ndio tukamwambia yule jirani awe kama caretaker wetu, awe anatuangalilia. While tunatafuta mapeni tuje tuweke ukuta. Tulikuwa tunataka kuweka ukuta wa mawe. 3 weeks ago akatupigia simu akatuambia, kina mama, mbona mmepotea? Land yenu ime. More than 20 human rights organizations affiliated with Angaza Emu branch has organized a workshop to educate and push for public integrity before, during and after the elections, and also ways to keep peace and harmony among citizens, and they're also explaining their rights as a voter. Miriam Diti with more. Kenya Human Rights Commission official Irene Soila lamented that the country has over the years had elections that do not reflect the will and aspirations of the people, owing partly to their poor choices as well as poor electoral system. IEBC iwajibike kuhakikisha kwamba kura za wananchi zinahesabika, kwa sababu haiwezi kuwa kila wakati tunachaguana tunakuwa na the wrong leadership. Lazima kuwa kuna problem mahali. Speaking in Embu Town, where the movement held a public engagement forum with the locals, the activists called on voters to vet aspirants before the elections to avoid ending up nursing disappointments of unfulfilled promises. Kwa sababu haipo haja ya kupiga kura na wale ambao wanaokuja kuwa viongozi sio wale ambao sisi tunaowahitaji. Kwa hivyo kama sisi watu wa Embu ama vile watu wa Embu wamesema, tunataka uongozi ambao tumejichagulia. Zach Gaya from the civil organization Network Kisumu called on voters not to be swayed by political parties and alliances euphoria, ending up making wrong decisions, hence regretting. It does start at the grassroots level here, by people understanding what leadership means, the importance of voting, the importance of participating in these political processes. And one of the issues that the media has been highlighting in Kenya here is the issue of corruption. Corruption happens at the leadership level. So it depends on the people that we choose to be able to. Betty Okello from the Civil Organization Network said as per the Constitution, the electoral body has the capacity to lodge a petition in court to see the suspects of graft and other vices are barred from participating in elections. At the same time, she faulted the Independent Electoral of Boundaries Commission, IEBC, for claiming of not having powers to bar politicians with questionable character and integrity from vying, but only those convicted and sentenced of more than 6 months. It is very clear on what we should have in terms of the values of who a leader who is aspiring for public offices. If IBC or the Anti-Corruption Commission is unable to do their job, citizens can do the job. Right. We have got the capacity to go to court and to be able to stop some of these leaders who IBC has refused to vet and reject. And it can be done by the people. And what we're doing here is telling people, you actually have all this power that you've been given by the Constitution. You can use that power because we say we delegate. We can decide who we want to delegate to. We can also decide who we are rejecting to delegate to. Reporting for Boss TV News, my name is Miriam Diti. Now crossing to Mandera County, and this is a story prepared by Clifford Mark. Projects to end water shortage and sanitation challenges in Mandera despite security concerns in the northern Kenya caused by Somali-based Al-Shabaab terror group. The national government through its agencies has now continued to implement mega projects. Among them are Mandera water and sewerage projects funded by the African Development Bank together with the national government to tune in an amount of 2.4 billion Kenya shillings. Take a look. According to the Northern Water Works Development Agency CEO Andrew Rage, the projects are part of the Kenya Town Sustainable Water Supply and Sanitation Program targeting various towns across the country. This is one of the major projects. It has not been done in that town before. And the problem of water shortage, the scarcity of water in those areas will be reduced. Mandera County Commissioner Onesmus Kiatha appealed to the public to utilize the water and safeguard the equipment once the project is completed, while Deputy CEO Najma Ibrahim of Mandera Water Supply termed the project as a game changer in the water sector
in Mandera municipality. Initially, the water that was available for Mandera, you have seen there are a lot of water boosters that does a lot of trucking. But I believe by the end of this year, by after June, this thing will be a thing of the past. At quality of water, we are producing safe water, and with the new project also, I think with the labs and what a few things that are being set up, it is going to improve the quality of water, which in turn will improve the quality of living for the people. The project site engineer for water supply project, Wellington Ndegwa, say the project is a story of hope for change in the water sector in Mandera municipality. I'm sure the areas that we are saying they are not fully covered, the project will ensure that they are as close as possible. And we employed more than 120 people, the locals, to execute the project. Clan elders and residents lauded the project, terming it as a savior for Mandera municipality, which will reduce the cost of living in the town. Lakini miradi naona choo ni safi, maji ni safi, na tunakaa vizuri, tunasikia maisha mzuri. Naona Mandera imetembea kama hoteli kubwa kubwa sana. Hiyo imeletwa na devolution. Sababu watu wanaona kwamba Mandera watu merudi na wanajenga kwao sasa. The treatment water plant will be fed from River Dawa, treated and then pumped to Burda Hills, where the water will be distributed to Mandera town by gravity. Cliff Mark, Boss TV. And of course, we've come to the end of our bulletin tonight. Remember to catch all this news I've just read for you. You can check us out on all our socials, YouTube and Facebook. And if you so like as well, you can share and comment about the same. On behalf of everyone who made this bulletin a success, coming to you live from Boss TV, I'd like to say thank you. Let's do this again tomorrow. Same time, same place. Have yourself a good night. My name is SHADRACK, and my sign language interpreter has been Felix Otieno.